Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Karfreitag, der 7. April 2023 und es ist der 408. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser und Sie werden weite Teile dieser Folge im Originalton hören. Heute ist Kirill Martynov zu Gast bei 8 Milliarden. Er ist Chefredakteur der Nowaja Gaseta Europe, des unabhängigen russischen Medienportals, das im Ausland gegründet wurde, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Da ich kein Russisch spreche und er kein Deutsch, haben wir auf Englisch miteinander geredet. It's really painful to see how Russia becomes like really fascist state. Wir haben uns dagegen entschieden, das ganze Gespräch mit deutscher Übersetzung zu überdecken. Ich fasse das Gesagte zwischendurch zusammen. Es geht um Russlands Transformation in einen faschistischen Staat. Um Journalisten im Untergrund, die trotz großer Gefahr versuchen, aus diesem Staat zu berichten. Es geht um die scheinbare Hörigkeit der Menschen, die nicht gegen den Krieg demonstrieren. Und es geht um die Grenzen der russischen Propaganda. They start to compete who loves President Putin more. Vergangene Woche feierte die Nowaja Gaseta Europe ihren ersten Jahrestag. Als wir im vergangenen April schon einmal sprachen, zählten wir den 51. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und Kirill Martynov hatte Russland kurz zuvor mit einer kleinen Gruppe von Kolleginnen und Kollegen verlassen, damit sie im Exil weiterhin unabhängigen Journalismus betreiben konnten. Ohne jederzeit mit Verhaftung und Schlimmerem rechnen zu müssen, weil sie zum Beispiel den Krieg Krieg nennen und die russische Führung deshalb kritisieren. Let me start with a general question, because I think it's been a year since we last spoke, and it's been about a year since you started Nowaja Gaseta Europe, and much has happened in between. How would you describe this year from your professional perspective? You know, there are a lot of journalists in exile, sadly speaking, in our world, not only from Russia, not only from Belarus, from different countries and regions. Even if we talk about the whole landscape of exiled media, we have a kind of unique experience because we had a really strange story of Nowaja Gaseta in general. Well, our editor-in-chief got his Nobel Peace Prize just 5 months before the beginning of war. And we thought that when Muratov got his Nobel Peace Prize, we thought that we still have some time, we still have some opportunity to work in our country, to make journalism, and we had really a lot of support from Russian citizens these months and years before we worked. Basically, Nowaja Gaseta will celebrate 30 years of working this April, like in 2 days, on the 1st of April. Kirill Martynov beschreibt das Schicksal der Nowaja Gaseta als einzigartige Erfahrung, auch für ihn selbst. Bevor er das Portal der Nowaja Gaseta Europe gründete, war er Politikchef bei der Zeitungsausgabe der ursprünglichen Nowaja Gaseta und davor Assistenzprofessor an der Wirtschaftshochschule Moskau. Die Nowaja Gaseta ist Russlands bekannteste unabhängige Tageszeitung. Auch sie feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das 30. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratov gründete sie 1993 und wurde 2021 für seine Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Nowaja Gaseta berichtet über Themen wie Korruption in Russland, die Tschetschenienkriege und organisierte Kriminalität und deren Verbindung zu russischen Amtsträgern. Und sie engagiert sich für die Einhaltung der Menschenrechte. Mit Kriegsbeginn verschärfte Putin das Mediengesetz in seinem Land und erhöhte den Druck auf Journalisten damit erheblich. Seitdem ist es russischen Medien verboten, das Wort Krieg für den Angriffskrieg zu verwenden. Für kritische Berichterstattung über die russische Armee drohen bis zu 15 Jahre Haft. Nach dem Überfall auf die Ukraine stellte die Kreml-kritische Zeitung ihr Erscheinen in Russland deshalb selbstständig ein, um einem Publikationsverbot zuvorzukommen. Zuvor war sie von der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor verwarnt worden. Die Gründung der Nowaja Gaseta Europe musste daher in strikter Trennung von der eigentlichen Zeitung erfolgen, journalistisch, juristisch und wirtschaftlich, um die in Russland verbliebenen Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. Seither publiziert die Nowaja Gaseta Europe von der lettischen Hauptstadt Riga aus. It's hard to imagine more independent media than Nowaja Gaseta Europe during this year.
maybe I'm joking about this. Maybe it will be even better, to find some kind of dependents like partners or like big businesses or some state who is a partner of you. I don't know how it can be. But we were like a group of young journalists who just start everything from the scratch. And it was really, really interesting. It was like in professional terms, I think it was a unique experience. What we did during this year, we saved our team. We rebuilt our relations with our partners across Europe. We published newspaper, like printed newspaper, several times. We don't have enough resources to do it regularly in Germany or in Baltics country. There are this wartime censorship laws in Russia, and I think we are all criminals right now because, we always provided real news about the war. I think, in terms of professional dignity and in terms of human choice, just personal choice, it was, I believe it was the best thing we can do. So I can be proud about my team and about what we did. Es ist schwer, sich noch unabhängigeren Journalismus vorzustellen als dieses erste Jahr im Exil, sagt Kirill Martynov. Eine Gruppe Journalisten, die von Null anfangen muss. Zunächst ohne Website, ohne Redaktionsräume, ohne Finanzierung, ohne einen einzigen zahlenden Kunden und ohne Bankkonto in der ersten Zeit. Dafür mit der ständigen Bedrohung durch das auf Krieg gedrehte Heimatland, das Veröffentlichungen zensiert und kritische Journalisten als Agenten und Verräter verfolgt. Aber es hat funktioniert und inzwischen sind sogar einige Printausgaben erschienen. Genau darauf ist Kirill Martynov stolz und sagt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, um ihre persönliche und berufliche Würde zu wahren und trotzdem das Team gerettet zu haben. Wir haben das Gespräch schon vergangene Woche geführt, an dem Tag, an dem der Wall Street-Journalist Evan Gershkovich in Russland verhaftet wurde, weil er angeblich ein Spion sei. Obviously, we had a lot of different problems, and there are two of them, like year before. The first problem is how to report Russia. We just got this news today about Evan Gershkovich, the journalist of Wall Street Journal, who arrested in Russia for, like a spy. Well, he's Russian or Soviet origin. He speaks fluent Russian. He's a friend of mine, I think. Well, at least we met him for many times in the newsroom in Moscow. And that means that they will start this campaign against journalists. We waited for it. So people who try to report Russia from inside are at risk. And the second main problem is that during this year, it was harder and harder to bring information back to Russia because most channels of delivering information is blocked by Russian digital censorship. At the same time, we know that we have hundreds of thousands and maybe millions of people who need this work from independent media inside Russia. And I think that the total audience of independent media in Russia is about 20 millions. And this is the most educated, and most European-minded part of Russian society. Kirill Martynov hat diesen Fall selbst angesprochen, weil er Evan Gershkovich gut kennt. Und weil das Team der Nowaja Gaseta Europe schon erwartet hat, dass Putin seine Kampagne gegen Journalisten ausweitet und verschärft. Im letzten Jahr ist es schwerer geworden, Informationen von außen nach Russland zu bringen. Die flächendeckende Zensur wirkt. Etwa 20 Millionen Russinnen und Russen, schätzt Martynov, wollen sich trotzdem über unabhängige Medien informieren, außerhalb der staatlichen Propagandakanäle. Das ist der gut gebildete, sehr europäische Teil der russischen Gesellschaft. The war hits Russian society very much. Like this terrible news, for example, about this family in Moscow, not in Moscow, but in near the Moscow, in the Tver district, in which a schoolgirl draw these paintings against war, and her father was detained, almost for the high treason, because he taught his daughter, to do this, and she is taken from the family, and he is under arrest. It's really painful to see how Russia becomes really fascist state these days, and
That means that a lot of people want to talk about their pain, And well, because of good reputation of Nowaja Gaseta before the war, we still can have connection with these people. Das Projekt der Nowaja Gaseta Europe konnte nur funktionieren, weil der Ruf der ursprünglichen Zeitung nach wie vor gut ist. Weil der Krieg die russische Gesellschaft in vielen Bereichen extrem beeinflusst, wollen viele Menschen über ihre Sorgen sprechen, können das aber nicht öffentlich tun. Es tut sehr weh zu sehen, wie Russland zu einem faschistischen Staat werde, sagt Kirill Martynov. Als Beispiel führt er den russischen Vater Alexei Moskaljow an, der ins Straflager geschickt werden könnte, weil seine Tochter ein Antikriegsbild gemalt hat. Der Spiegel hat über den Fall berichtet. Ich verlinke die Artikel in den Shownotes. Sie finden sie aber auch auf spiegel.de. Das russische Gesetz zu ausländischen Agenten wurde seit 2017 immer weiter verschärft. Inzwischen kann der Kreml alle Organisationen und Einzelpersonen zu ausländischen Agenten erklären, die nach Ermessen des Staates unter Beeinflussung aus dem Ausland stehen. Wie zum Beispiel die Deutsche Welle, der Russland schon im Frühjahr 2022 ein Sendeverbot erteilte. Diese Verschärfungen machen die Arbeit für Bürgerrechtler, Menschenrechtsorganisationen und Journalisten fast unmöglich. Der Nowaja Gaseta wurde im vergangenen September in Russland die Drucklizenz entzogen. Berufungen und mehrere juristische Verfahren später wurde das Urteil in höchster Instanz bestätigt. Natürlich habe ich Kirill Martynov gefragt, wie die Nowaja Gaseta Europe es geschafft hat, weiterhin kremlkritischen Journalismus zu machen. Ob die Plattform immer noch regelmäßig Informationen aus Russland bekommt, wer noch vor Ort recherchiert und wie gefährlich das alles ist. Sometimes we work just via Zoom or using other tools, digital tools to reach people. And we still have 10 to 15 journalists who work anonymously in Russia. Hopefully, we still have some time to do this work, because if we consider this case of American journalist for Wall Street, he had official accreditation. He worked by his name, so it was easy to trace him and to detain him. In our case, we do more like shadow journalism, no accreditation, no official statuses, no names, no official salaries. And we hope that we can use these methods for this year, for example. Still, it sounds very dangerous, not only for the but independent journalists. It's a job. You can't ask people to do this job in Russia. This can only happen if it is their choice. So some professionals still want to report Russia, and they bring us stories, and we use it with all appreciation. But I figure it must be at least a little bit dangerous for your team outside Russia too. We discussed this issue with our colleagues, and we think that as soon as Russian authorities realize that we are not going to shut down, and they can destroy us legally, like with all these laws against foreign agents, so-called foreign agents, or so-called undesirable organizations, I think that they can start to use this just terror against journalists abroad. But we try to be prepared to this situation too. And, I personally feel that we don't have a kind of choice. We never will accept this war, and we never will say, okay, you had right to start this war. And that is why basically the personal choice is very simple. If you want to be like not only, professional journalist, but just at least a human being, that means that you still have to do this job. Es arbeiten immer noch Menschen in Russland für die Nowaja Gaseta Europe, sagt er. Ohne Akkreditierung, ohne offiziellen Status, ohne offizielles Gehalt. Keine Arbeit, die man beauftragen kann. Mehr eine persönliche Entscheidung, sich selbst zu engagieren. Trotz der Gefahr. Dafür haben sich auch er selbst und seine Leute entschieden, erzählt Kirill auf die Nachfrage, wie gefährlich ihre Arbeit im Exil für sie sei. Eine einfache Entscheidung, sagt er. Denn sie werden den Krieg niemals akzeptieren. Und daher sei es, wenn überhaupt, eine menschliche Erwägung gewesen. Kann ich das einfach hinnehmen, was gerade vor sich geht? Dieser Krieg, den mein Land angefangen hat? Oder muss ich mich dagegen wehren? Nicht nur als Journalist, sondern als Mensch.
I think that, that roughly speaking, we can imagine Russian society like three big groups. The first group are, deeply concerned about the situation and they don't want this war to continue. The second and the most important group is they just ask to leave them alone. So it's a kind of political absenteeism. They don't want anything besides of their personal comfort and taking care about their personal future. And the last group is supporters of President Putin. I'm not sure if they really need the war, most of them, but they just, believe that there is no other option. If Putin decided to do this, that is probably for the reason. And this group of people work for the state and, some elder people believe in this. And they are reachable for propaganda. But propaganda is not controlling the whole Russian society or even, I think, the majority of Russian society. Propaganda in Russia is in crisis. Wie viele Menschen, die sich in Russland auskennen, hat auch Kirill Martynov betont, dass gar nicht so viele Russinnen und Russen für den Krieg sind. Die meisten wollen einfach in Ruhe gelassen werden von ihrem Staat, der mit immer neuen Verboten und Strafen droht, immer mehr Menschen in den Krieg schickt, den so wenige wollen. Und gar nicht so viele sind noch für die Botschaften der Propaganda empfänglich, sagt er. Zumindest könne man nicht sagen, dass die Propaganda Russlands Gesellschaft oder auch nur die Mehrheit kontrolliert. Russlands Propaganda steckt in der Krise, sagt er. Aber woran sieht man das? Even for them, even if they have enormous amount of money and some kind of, let's say, propaganda professionals, it is really hard to explain what is the goal of this war and why it was so long. And they start, to say, okay, we are living, everyone in the world hates us. There are a lot of so-called Russophobia, as they said. But it doesn't make more sense, if you repeat this for several years and the situation becomes even worse, you don't understand how to describe this war. And basically, Russian authorities didn't help propaganda because Putin can't explain why basically he still wages this war. For what? I mean, what will be the victory? Why people should die? They have no clear explanation for this, and this is affects propaganda. And we have data basically. We have data about the audience of Russian media in general, not only independent media but official sources of information. The main trend here is that there is a much bigger level of distrust than 1 year ago. People don't trust propaganda anymore, but they don't understand who is, the trustable sources or trustable groups of people who can provide them really clear explanation of what happens. Wenn es von vornherein schwierig ist zu erklären, was an diesem Krieg gut sein soll, dann hat man auch ein Problem, wenn man Geld wie Heu hat und Propagandaexperten beschäftigt, wie der Kreml. Und auch die Erklärung, dass die ganze Welt Russland hasst und man sich dagegen behaupten müsse, funktioniert nur eine gewisse Zeit. Dann beginnt das Misstrauen gegenüber den immer gleichen Botschaften, denen keine Ergebnisse folgen. Das Ausmaß dieses Misstrauens, sagt Kirill Martynov, ist im vergangenen Jahr immens gewachsen. Viele Leute misstrauen inzwischen der Propaganda. Und daneben gibt es für sie nichts mehr, dem man trauen kann. Keine Quelle, keine Organisation kann erklären, was hier gerade vor sich geht und wofür das gut sein soll. Da liegt die Frage nahe, was denn mit den Menschen ist, die nach wie vor die Propagandashow des Kreml durchziehen. Well, the normal situation when you start to lie and you lie a lot and you get a lot of money for this and you are kind of in the trap of this lying, you said before. And that is why the more you lie, the more you try to believe in what you are saying. And if you try to explain this criminal, provide some explanations and some reason for this criminal war for the year, you really become a kind of believer. You can't be just cynical to say like this, okay, I will have like millions of euros for saying every day that killing people is a great idea. It can't work like this. I mean, they have the same psychology like all other people. They just, made criminal choices. And right now they need to have some explanation why they did it. Irgendwann kann man halt nicht mehr zurück.
glaubt selbst die eigene Propaganda. Und der einzige Ausweg ist, sich einzugestehen, dass man die Werbetrommel für Verbrecher gerührt hat. Wenn man nicht zynisch genug ist zu sagen, ich kriege hier Millionen von Euros dafür, dass ich jeden Tag sage, Leute umzubringen, ist eine prima Idee. Dann entscheidet man sich selbst, kriminell zu handeln und muss irgendwann erklären, warum. Der hierzulande bekannteste Vertreter dieser Propaganda und in meiner Wahrnehmung auch der radikalste Krakeler im russischen Fernsehen ist Wladimir Solowjow. Kirill Martynov hat sich kürzlich in einem Selbstversuch mehrere Shows von Solowjow angeschaut und ein Muster festgestellt. Problematic example for me. In February, I watched several shows of Solowjow, and usually, what we see about Solowjow is some short videos on social media. But I watched the whole shows for several hours from different weeks, and they have a kind of new scenario for this show. First of all, they will bring, some daily speech from President Putin, and Putin can speak about, some like issues about agriculture or the industry or social support for Russian people. So this is a 5-minute speech at the beginning of President Putin. And after that, the anchor, Vladimir Solowjow, he will explain you, what basically our great leader means. Like he feels himself like a priest of this church, just to explain you what basically God is saying, to normal people, to the believers. And after that, you can find 6 experts, so-called experts in the studio. Usually all of them are men. So it's like, all men dictatorship panel. And they start to compete each other who admires President Putin more. So usually the topic of the first half of the show is, if President Putin is a pure genius, or just, ordinary pure genius, or maybe he's just the greatest person ever born in the human history. So they start to compete who loves President Putin more. But after that, they start to discuss enemies. So for sure, there are some internal enemies, traitors and foreign agents and so on, and all of them should be detained. And after that, what is most important, they start to talk about the war itself and external enemies. Usually they start at least like last month, they usually end the show by the topic of nuclear war. And both Solowjow and his so-called experts, they usually agree that, that nuclear war is a solution, is a good idea generally, because we have a lot of bombs, and that means that everyone should fear us. And so they just, finish the show like discussing what city should we nuke first, like probably Berlin or maybe, I don't know, London. We never occupied London, so probably this is, the interesting case. And it's really terrible. And I think that it's like a final stage of propaganda, because I really don't understand what they can do more. What kind of agenda they can provide after this level of discussion. Alle Shows laufen nach dem gleichen Muster ab. Erst wird über die neuesten Taten und Entscheidungen von Wladimir Putin berichtet. Dann legt die Expertenrunde die Worte des Herrn aus. Mit Solowjow, der quasi als Hohepriester dieser Kirche fungiert. So drückt Martynov es aus. Im Anschluss überbieten sich die Anwesenden mit Betrachtungen darüber, ob Putin ein normales oder ein außergewöhnliches Genie ist. Oder einfach die größte Persönlichkeit, die je geboren wurde. Ein Wettbewerb, wer Putin am meisten liebt, sagt er. Und danach wird über Feinde gesprochen. Eine Diskussion, die inzwischen regelmäßig damit endet, dass alle einen Atomkrieg fordern. Dass man Berlin, Paris oder London in Schutt und Asche legen und erobern sollte. Das, so Martynov, ist das Ende der Propaganda. Denn was will man danach noch sagen? Ich habe ihn gefragt, ob er der Meinung ist, dass Putin seine Propagandanarrative eigentlich selbst glaubt. Do you think that Putin himself believes in his narrative? Yeah, I'm pretty sure he believes in his narrative, and I'm pretty sure he is out of reality. Is a common idea about him. He don't understand basically what kind of country he rules. He has very artificial images of Russia.
He never used real information. He got only, information from his advisors. And like in any dictatorship, all these advisors prefer to provide him something pleasant. And that is why I think that he really believes that he have a kind of historical mission. He wants, to establish a new kind of Yalta conference. So probably he still thinks that, China and United States will come to him and offer like a peaceful conference in which he got like enormous level of respect and got control on former Soviet territories directly or indirectly. That is why basically I think that this decision of International Criminal Court in Hague hits him because he wants to be the most respectful person in the world. This is a real goal of the war probably. And he can't even explain this. Wie bitter, wenn das stimmt. Putin geht es dieser Aussage zufolge nur darum, endlich als eine der wichtigsten Personen des Planeten wahrgenommen zu werden. Ein Mann auf historischer Mission. In negativer Hinsicht hat er das meiner Meinung nach erreicht. Und falls es stimmt, dass der russische Präsident nur noch Informationen erhält, die ihm wohlgefallen, dann wird Putin überzeugt sein, richtig zu handeln. Das wäre ein schlimmes Zeichen für Russland und die ganze Welt. Aber Kirill Martynov geht noch weiter und sagt, dass Putin eine zutiefst schlecht informierte Person ist, die noch nie in einer politischen Debatte bestehen musste, seit er von Boris Jelzin als neuer starker Mann im Staat installiert wurde, um den Tschetschenienkrieg zu gewinnen. Für Martynov wirkt das wie eine böse Parodie echter Politik. He has no reason to have doubts about what he is doing. He is deeply disinformed person, sadly speaking. Like for me, it's basic lessons about the importance of democracy and free press and, discussions in parliament. It can look stupid, but, we all make mistakes. And if you never criticized by anyone in your life, at some point you believe that you are a genius for real. Let's remember, for example, that this so-called political strongman, he never debate any political opponents of him, never in his career. Like even 20 years ago, the idea of the transfer of power from Yeltsin to Putin, it was okay, Russia is in deep crisis. We had an enormous economical problem in 90s. We have a new war in Chechnya. So we don't have time to debate each other. Just bring this power to the strongman, and he will, provide you a normal life. And for me, it's like a evil comedy of politics. How you can be like real politician if you can't speak with other politicians. Es ist einigermaßen erstaunlich, wie deutlich Kirill Martynov Wladimir Putin und seine Kamarilla kritisiert. Denn freie Berichterstattung kann in Putins Russland lebensgefährlich sein. Der wohl bekannteste dieser Fälle ist der Anschlag auf die Journalistin Anna Politkovskaja. Sie hatte während des Tschetschenienkrieges Verbrechen der russischen Armee aufgedeckt und darüber in den Nowaja Gaseta geschrieben. Im Oktober 2006 wurde sie vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Russland wegen unzureichender Ermittlungen, weil Hinweisen zu mutmaßlichen Drahtziehern des Verbrechens nicht nachgegangen wurde. Igor Domnikow war Spezialist für Korruptionsfälle. Er wurde im Mai 2000 vor seiner Wohnung mit einem Hammer niedergeschlagen und erlag seinen Verletzungen 2 Monate später. Juri Tschekotschichin war stellvertretender Chefredakteur der Nowaja Gaseta und Menschenrechtler. Während seiner Recherchen zu Verbindungen von Steuerbetrügern und dem russischen Geheimdienst FSB starb er 2003. Offiziellen Angaben zufolge an einer heftigen allergischen Reaktion. Tatsächlich wird vermutet, dass er mit Thallium vergiftet wurde, einem hochgiftigen Metall, das schon der sowjetische Geheimdienst KGB einsetzte. Anastasia Baburova war freie Mitarbeiterin der Nowaja Gaseta. 2009 wurde sie nach dem Besuch einer Pressekonferenz in Moskau gemeinsam mit einem Menschenrechtsanwalt auf offener Straße erschossen. Natalia Estemirova war für die Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien tätig. Gelegentlich schrieb sie Artikel für die Nowaja Gaseta. Im Juli 2009 wurde sie entführt und noch am selben Tag erschossen aufgefunden.
Schon zu Beginn unseres Gespräches hatte Kirill Martynov davon gesprochen, dass nun eine neue Kampagne des Kreml gegen Journalisten begonnen habe. Er erwartet, dass nun mehr und mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten ausländischer Medien Russland verlassen werden, was die Arbeit für die russischen Kolleginnen und Kollegen weiter erschwert. It looks like it's a new campaign against journalists. We have not so many international reporters inside Russia these days, like maybe a few dozens of them. It's not enough to report such a big country, not enough even for Moscow. And I think that we will see people leaving Russia because you can't work officially like a journalist there. And when more and more international reporters will leave Russia, that means that authorities can start hunting on those people who do this kind of shadow journalism without accreditations and without names. For me, it's not like a next step of destroying independent journalism in Russia, because for me it is destroyed already like 1 year ago when they just force people not to cover war. You can be journalist and avoid topic number one. But we still can divide this job. For example, Wall Street Journal, in which Gershkovich works, they cover all stories linked to the war, but the person who is on the ground, he select less dangerous topics, and this is like a divide of this journalism work. But for now, it's just we have just less and less opportunities to work in Russia in any way, officially or unofficially. We still have a lot of people who want to do this job, because in Russia, you can imagine, for me personally, and I think for many other people, Russian citizens, what we are doing basically is the only way to protect our human and professional dignity. And that means that we have dozens and probably hundreds of people who still want to be independent journalists inside Russia, even if they have these risks, because at least they see that they do something useful and meaningful, both for support the Ukrainian people and to support what remains of Russian society. Wenn Sie diese Musik hören, folgt hier normalerweise die sogenannte Abmoderation der Folge. Heute allerdings beschränke ich mich darauf, allen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die nach wie vor herausfinden wollen, was in Russland wirklich vor sich geht, die sich dafür in Gefahr begeben, weil ihre Berufsehre und ihre Menschlichkeit das gebietet. Und dann, das habe ich meinem Gast versprochen, gebe ich Kirill Martynov Platz, sich bei seinem Team zu bedanken. I want to say, to pass my thanks and my greetings to the whole team of Nowaja Gaseta, working in different countries, in Moscow, in Russia, outside of Russia, whatever. Because this job for 30 years was really important, and on personal level, this is a kind of life-changing things. Like, if I don't understand what basically I will do in my life if I never met Muratov and all this team. So, I was a philosophy teacher in university, and this is really hard days, for philosophy teachers, for university teachers at all. They have to choose, to leave country or to be obedient. And Nowaja Gaseta gave us a chance to stay like humans. It was not only about journalism. It was about protecting people, journalists and citizens and Ukrainians, whatever. Nowaja Gaseta always were on the side of people. And in case of war, we did the same choice, even if it was very dangerous. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank an Kirill Martynov, der sich sofort bereit erklärt hat, nach einem Jahr erneut mit mir zu sprechen. Und ich möchte mich seinem Dank an die Nowaja Gaseta und die Nowaja Gaseta Europe anschließen. Dank an Philipp Fackler für die gewohnt souveräne Arbeit an den Reglern, die den Klang bedeuten. An Janis Schakarian für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge und an Jovina Kostreva für ihre unschätzbare Hilfe. Dank nicht zuletzt an Sie, liebe Zuhörerschaft. Ich kann mich wahrlich glücklich schätzen, diesen Podcast für ein so aufgeschlossenes Publikum machen zu dürfen, das sogar Folgen gutiert, die wir im englischen Originalton belassen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.